हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम काइनेटिक थ्योरी चैप्टर से चौका नंबर 5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन molecule O2 at a certain temperature T is V if temperature is doubled and oxygen gas disassociates into atomic oxygen. What is the speed of atomic oxygen? V 2V root 2V V by root 2. Question number 2. Calculate the RMS velocity of air molecules at NTP given that 100 liter of air at NTP weighs 0.129 kg. 201.05, 512.0, 485.3, 389.1 meter per second. Question number 3. Calculate the number of degrees of freedom of molecules of hydrogen in 1 cc of hydrogen gas at NTP. 3, 5, 2.69 into 10 to the power 19, 1.344 into 10 to the power 20. Question number 4. A cylinder of fixed capacity 44.8 liter contains helium gas at a standard temperature and pressure. What is the amount of heat needed to raise the temperature of the gas in the cylinder by 15 degrees centigrade? R is 8.31 joule per mole per Kelvin, 100 joule, 125 joule, 374 joule, 359 joule. Now solution. The root mean square speed of oxygen molecule OT at certain temperature T is V if temperature is doubled and oxygen gas dissociates into atomic oxygen. What is the speed of atomic oxygen? V 2V under root 2V V by root 2. Initial temperature is 2 is T, final temperature T1 is equal to 2T. Gram atomic mass of O2, suppose this is M, and gram, this is 32 gram, that is suppose M, atomic mass of O, disassociated oxygen, is 16G or M by 2. This oxygen or atomic oxygen. जो ऑक्सीजन है उसका टेम्परेचर T एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज V. इसका टेम्परेचर एटॉमिक ऑक्सीजन का T1 दैट इज 2T एंड सपोज दिस इज VRMS स्पीड इज VRMS. ये हमें कैलकुलेट करना है. C is 3T (3RT by M under root).
तो फर्स्ट कंडीशन में सी वी इज 3RT/m, इक्वेशन नंबर 1. Second, disassociated. For disassociated, Vrms is 3R, temperature at 2T and atomic mass है m/2 अंडर रूट, और 3RT/m इंटू 4 अंडर रूट 2 3RT/m अंडर रूट. दिस 3RT/2m इज V. तो ये होगा Vrms डिसएसोसिएटेड ऑक्सीजन का 2V. B is correct option. Question number 2. Calculate the RMS speed of air molecules at NTP given that 100 liter of air at NTP weighs 0.129 kg, 201.05, 512.0, 485.3, 389.1 मीटर पर सेकेंड. तो NTP पर प्रेशर है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जो वॉल्यूम दिया है 100 लीटर और 100 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब और 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर क्यूब. मास 0.129 kg. तो डेंसिटी होगी, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v और 0.129/10⁻⁻1, 0.129 इंटू 10 और 1.29 kg पर मीटर के. Vrms speed in terms of P and rho 3P/rho under root 3 into 1.013 into 10⁵ by 1.29 under root 3 into 10.13 into 10⁴ 1.29 under root 30.139 by 1.29 under root into 10⁵ और 3039 by 129 under root into 100. 3039 under root 129 to 258,549. Two 7 0 5 5 7 0. Approximate 23.56 under root
into 100. 4.853 into 100, 485.3 मीटर पर सेकेंड। तो जो VRMS स्पीड होगी 485.3 मीटर पर सेकेंड, सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम of molecules of hydrogen in 1 cc of hydrogen gas at NTP. 3, 5, 2.69 into 10 to the power 19, 1.344 into 10 to the power 20. जो हाइड्रोजन एटम है इट इज़ डायटोमिक, तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि डायोएटोमिक है तो दिस इज 5। अब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 cc, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 cc at NTP, in 24.5 liter or 22 into 10 to the power 3 cc, number of molecules is equal to Avogadro number or 6.023 into 10 to the power 23. Molecules in 1 cc 1 by 22.4 into 10 to the power 3, 6.023 into 10 to the power 23. 6.023 into 10 to the power 20 by 24.4 और total number of degrees of freedom in 1 cc, number of molecules 6.023 into 10 to the power 20 divided by 22.4 into degrees of freedom per molecule, that is 5. (22.4 into 10 to the power 20). This is 1.344 into 10 to the power 20. The degrees of freedom होंगी 1.344 into 10 to the power 20. D is correct option. Next, a cylinder of fixed capacity 44.8 liter contains helium gas at STP, standard temperature and pressure. What is the amount of heat needed to raise the temperature of gas in cylinder by 15 degrees centigrade? R is equal to 8.31 joule per mole per Kelvin, 100 joule, 125 joule, 374 joule, 359 joule. At STP, () 22.4 liter of gas, 22.4 into 10 to the power 20 divided by 24 into 10 to the power 6 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 into 10 to the po
is equal to 1 mole. So 44.8 liter of gas will be 2 mole. Initial temperature T1 degree centigrade, or capital T1 is T1 plus 273 Kelvin. Final temperature suppose this is T2, this is T2 degree centigrade plus 273, this converts in Kelvin, T2 plus 273. Rise in temperature delta T is T2 minus T1, this comes T2 minus T1 or 50 Kelvin. T2 की वैल्यू जो है डेल्टा T2, heat needed per mole 3/2 R delta T. Total heat needed for 2 mole into 3/2 R delta T or 3 R delta T. 3 into 8.31 into 15, 45 into 8.31 joule or 373.75 joule से 374 जूल. हीट नीडेड होगी 374 जूल. सी इज़ करेक्ट ऑप्शन.